us from the terrorists, how are you proposing to save us from the Tamil diaspora who's hell-bent on taking our country to the gallows? And how can Sri Lanka address this problem? Because certainly the Elam ideology is not dead. I have already invited them to come to Sri Lanka, have a dialogue with us. We can discuss, we can have a dialogue with them. We are ready to listen to them. And they must also listen to us. What actually happening in Sri Lanka, they must come and see to themselves. There are a lot of, we have our strong opposition. There are LTT sympathizers. You must remember that 14,000 Salandis who admitted that they killed so many people, they were fighting with the forces and they went to villages and destroyed villages. They killed political leaders. But we have taken a risk by rehabilitating them and send them back within a period of 2 to 3 years. Or even less than that now. Child soldiers were released within 1 or 2 months. So you all must now, for journalists and for others, it's a news. For us, we have to face this life and death issue at that time. For 30 years we suffered. 30 years we suffered. And no one was making an issue over that. Fortunately, we have now one day, there are no, every day there was a dead body or 10 or 15 dead bodies came to South or India. Now there is no single bomb in Sri Lanka for the last so many years. After 4 years. So at least there is peace. But we have to win over them. My policy is to win over even the terrorists. So we are trying to negotiate. We are ready to talk to them. But one thing that we will not divide the country. We will not allow anybody to divide this country. This is a question, I suppose, to both the President and also Mr. Sharma. You meet Prince Charles later today. It's his first Chogam. When you shake his hand, will you then admit to him at least Sri Lanka's dire human rights record? Yes. Before I shake hand, I will say Aiboa to the Prince Charles. So that's the way that Sri Lankan will greet anybody, whether it is a king or queen or a beggar even. So that is how we treat them. Thereafter, because he is the host, so he is coming to see me, we will discuss with him. Even the people who were killed in the last few days of the 2009 conflict, they won't be pleased, I'm sure. No, this is. I mean, not only 2009, for 30 years they were getting killed. People were getting killed for 30 years. At least after 2009, we have stopped it. We have stopped it now. There is no killing at the moment. There is no killings in Sri Lanka. If there are... Please, we're not going to have an open discussion here. Don't interrupt. No, please, I may ask you, don't interrupt the President. Don't worry. At least he's seated here. No, he must be a journalist. You didn't identify yourself. But doesn't matter for me. That's why I knew that you are going to ask this question. The way that you have raised your hand and tried to... All right. Doesn't matter, my dear. Now, we have a legal system in Sri Lanka. We appointed the LLRC Commission. We have a legal system. We have Human Rights Commission. Now the Commonwealth is ready to strengthen it. And if anyone who wants to complain about human rights violation in Sri Lanka, whether it is torture, whether it is rape, we have a system. You all must respect the system of a country, the culture. අයිබන් මම මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ රාජ්‍ය නායකයෙකුගේ තියෙන කොන්දක
තරම. ඒකෙන් මේකේ මහින්ද රාජපක්ෂවත් මේකේ රනිල් වික්‍රමසිංහවත් මගේ ගොඩාක් වීඩියෝස් වල කියන්නේ ඔක්කොම වීඩියෝස් වල දේශපාලන සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. නමුත් මට මේ වීඩියෝ එක දැක්කාම හිතුනේ සම්කිසි රාජ්‍ය නායකයෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ වේවා ඒ රටකට ඉන්න ඉස්සරහා ඉන්න අංකයේ පුරවැසියාගේ තියෙන ප්‍රතාපවත් බව. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රටට එරෙහිව මොන හරි කියනවනම් ඒකට ඍජුව පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වගේ සීරීස් එකක් අපි බැලුවොත් ලෝකේ ඉන්නේ බ්ලැඩියර් පුටින් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ඉන්නවා, ඊට පස්සේ සවුත් කොරියාවල ඇමරිකාවේ ජනාධිපති අයින් කරොත් අරවල ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රටට හිත ඇති අන්න එක කොන්ද පණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද අහන්නේ ඒකට පිළිතුරු දෙනවා. දැන් මෙතෙක් තුර ලංකාවේ එහෙම චරිතයක් අපිට දකින්න නැති තරම්. දැන් මේක මහින්ද රාජපක්ෂව පුම්බනවත් නැත්තම් මේක කිව්වොත් පාට පක්ෂ ભેද නෙවෙයි. යම් කිසි රාජ්‍ය නායකයෙක් ඒ සුද්ධ ඉස්සරහා නොනමි තමන්ගේ බය නැතුව ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව. ඒක තමයි මම මේකෙන් පිළිබිඹු කරන්න යන්නේ. මේකට අපි සදා නායකති වෙන්න ඕනේ. මේකට අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කතා කරලා. මොකද වෙන එකෙක්වත් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙහෙම කතා කරනවා දැකලා නැතුව ඇති. ඔක්කොම වාසි ප්‍රයෝජන අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන්ගේත් වාසි ප්‍රයෝජන මේගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යෙන් තියෙන ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. මම ඒ පැත්ත නෙවෙයි කතා කරන්නේ. යම්කිසි රටක නායකයෙක් රට නියෝජනය කරලා බය නැතුව කතා කරන. හරි. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකක් එනවා තමයි.